So, the organizers point of view, when we start the participants to keep quiet, then we can acquire some knowledge and we can get some inputs from the honorable resource persons who are in our hall. Within couple of minutes, after lunch, the sweet lunch, then our session is going to be started. Now, I request the honorable resource person and to the dais, that was S. Vishwanath Raju, Senior Professor in CSC and Principal JATU Nachupalli, Jagityal District. Please come on to the dais. Now, my request head of the Department of Biotechnology, Dr. Venkateshwar, to come and present the showcase to our resource person. Thank you, sir. Without wasting even a couple of seconds, with the permission of our organizers, we would like to start our this session. Now, in this occasion, I request our Dr. Shidekar Vishwaguru, and he will introduce the resource persons to all the participants. Thank you, sir. Thank you very much. Very good afternoon to you all. And here we are, it's our pleasure to have our eminent professor, Professor Vishwanath Raju, and the senior professor in CSC, Principal JUH and Nachupalli. Okay. So, Professor Raju has 29.5 years of experience, including 17 years as a professor, now sir is a senior professor, and we have very fortunate to be starting with us today in this afternoon. And he has several academic positions, very prestigious academic positions. Sir is acting as a senior professor, Department of Computer Science and Engineering, and professor of Department of CSE, JPH, and several administrative roles also. Now, he has acted as the principal of JPH, UCEG, and in Jagityal, and also vice principal in JPH, and also accuracy coordinator, and also the director of MCA and MBA coordinator here IIT Hyderabad. And the education background is very interesting, and I am the PhD in computer science engineering from Anand University, and also in computer science engineering from JPH Hyderabad. So Sanya has also done MCA from Osmania University Hyderabad, and Sanya has certification of CMA level 5. So major Sanya also having several awards and recognitions. If you take a view, he has several state best teacher award in 2020 from government of Telangana. So it's very interesting. And next, Sanya has a certificate of appreciation from in 2019 from Honorable District Collector Jagityal, Telangana. And also Uttama Acharya Award in 2019 from Indian Servers and AP and Telangana IT Association, and then the award, the Bhishma Acharya Award from Bangalore region in 2022. And also young scientist fellowship, young scientist from CSIR India and Best Ever Award. So there are many awards and recognitions. And we are very fortunate to have Sir here. And also Sir has guided
17 scholars so far, and after currently carrying PhD scholars, and as I have produced here, Indian parents and also published to international parents. So we have also authored books, 5 books, including outcome-based education and also 11 book chapters. And 2 projects, the AICT projects, and starting the professional membership of many institutions like of images and also I member of ICT, IET and CSI, ISC and SAT, and also I have given several expert lectures and invited class. And we are very thankful to Sadhana for being here and also inviting our students and also chair of the session. Thank you very much, sir. Right. Next time, Zoom live session. Next time, next time. Very good afternoon to you all. So I'm very happy to see here diversity community. We know what is meant by diversity community. Various types of people in this session. Various types of people means middle age, youngsters, different genders, different experienced people. Like all these categories we can consider as a diversity. So this is the best platform for enhancement of the skill set, no doubt about it. So I'm very happy to see this kind of diversity session. So now I will be going to concentrate on respective topic. The topic is deep learning concept for holistic health monitoring system. Holistic health monitoring system. You know that now we are struggling lot with the health. Yes, sir. But while we are studying, we don't know. We are thinking, we are keeping in the mind, we are studying only for earning. Yes, sir. But as per my observation, education is not for earning. Education is for healthy lifestyle system. So I have to make a balancing between all these parameters. That is what the information I'll be going to share with you. Yes, sir. Okay. In this one by one, sir. Next, okay. Artificial intelligence. So let us see AI. What is AI? Artificial intelligence. Let us take it an example. In the olden days, there was a natural hills are there in Hyderabad. Natural hills. You know, Kondalu Guttamu. If any hills vachinayi, 50 floors apartment, 45 floors apartment, 30 floors apartment. What is the name of that? I can say artificial hills. Are you getting my point?
So now I hope you understood what is the natural hill and what is the artificial hills. So now we are concentrating much on artificial rather than natural system. Yes, sir. So this, you see that artificial intelligence, AI refers to machines or systems performing tasks that typically require human intelligence, such as decision making, problem solving, and learning. So what is the basic requirement of AI? Similar to me, I want to introduce one AI. Similar to me means not task learning, ఒక సిస్టమ్ చేసిందంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం కదా. So that is what we are expecting from the AI. So I want to develop similar kind of object, similar kind of you, similar kind of me, or any other thing, but not possible. We cannot replace with the human intelligence, no doubt about it. But people are thinking it's so self-driving car. Let us take it an example of the driving for understanding the concept of AI, ML, and deep learning. చాలా మంది బై హార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. What is AI? What is ML? What is deep learning? But have you connected to the driving? These are the concepts. ఎప్పుడైనా కనెక్ట్ చేశారా? AI తెలుసా? ఎంతమంది తెలుసు AI? చేతులు ఎత్తండి ఒక్కసారి. ఎప్పుడైనా కనెక్ట్ చేశారా రియల్ లైఫ్ కు? సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్ ఇస్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నారు. So now you see that how I am connecting to the real life example. Which is the real life example? Driving a car. Okay. Let us see here a self-driving car. AI enables vehicle to drive by making decisions like ABC. ABC. You know ABC means? Yeah. Yes. So when I want to apply the ABC, what kind of knowledge is required? Some intelligence is required. Yes, sir. Where to apply, where not to apply, where to stop it. This is the intelligence is required. Are you getting my point? So then we see that machine learning. Machine learning means ML is a subset of AI. ML is a subset of AI that enables machines to learn from data and improve performance without explicit programming, focusing on predictions and decisions from input data. You see that where I want to take a turn, where I want to go, fast speed. Now that how I know that? రోడ్డు మీద పోతున్నప్పుడు మీకు రెండు రకాల లైన్స్ కనబడుతుంటాయి. ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఏంటి రెండు రకాల లైన్స్? ఒకటి డాటెడ్ లైన్స్ ఉంటుంది గ్యాప్ తో, ఇంకొకటి స్ట్రైట్ లైన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ లైన్స్? ఒక లైన్ ఏమో ఓవర్టేక్ చేయొచ్చు, ఇంకొక లైన్ అయితే ఓవర్టేక్ చేయకూడదు. ఏ లైన్ అది? స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటే కనుక ఓవర్టేక్ చేయకూడదు, డాటెడ్ లైన్స్ ఉంటే ఓవర్టేక్ చేయొచ్చు. అంటే అది ఏ కాన్సెప్ట్? అది based on past input pattern experience. Based on the earlier experience. Based on earlier experience. Next, deep learning. Let us say deep learning. In self-driving car, ML identifies stop signs and many other things also you see that. Signal దగ్గర ఏం చేస్తాం మనం? రెడ్ సిగ్నల్ పడంగా అవుతామా వెళ్ళిపోతామా? అంటే what kind of knowledge it is? AI or ML? Is it AI or ML? ML only. On the basis of the signaling system, I am taking a decision. Should I continue or should I stop? ML. So next. Next, deep learning. Deep learning is a subset of ML. Yes or no? Deep learning is a subset of ML that uses multi-layered neural networks to analyze large data sets. You see that whatever it is, image or speech recognition, etc., etc. Suppose where I am traveling, somewhere something happened on the road. Something happened on the road. Then what was the situation? Traffic jam. When traffic jam is there, then immediately what I used to think? Oh, mind is running like this. In that case, what kind of skill I have to apply? AI or ML or deep learning? Which is a skill is required? Deep learning. Because I have to forecast it. I have to forecast it. Forward maybe 50 meters or 20 meters or 30 meters or something, I have to forecast it. On the basis of that, I have to take a decision. Yes, sir. So this is the concept, this is the relationship between AI, ML and deep learning. AI is artificial intelligence, you know that. ML is a subset of AI and deep learning is a subset of ML. The same I can apply for our real life example. Another one is there are two different types of marriages are there.
in the present generation. In those days, in their case, it was only one type of the marriage system was there. What are the two different types of marriages right now? Very good. Arranged marriage. Second, next one is love marriage. So now I want to connect, this is the concept for the love marriage, sorry, arranged marriage. You know that arranged marriage, first what we do, I used to apply intelligence. I am very familiar with the 40 families. In the 40 families, there are 40 people are there. But I want to select 40 or 1. Yeah. In that case, what kind of skill I have to apply? You see that? I have to apply, I have to take a decision. You see that? I have to take a decision. So in that case, what I do, I used to apply my intelligence system. With the help of intelligence system, from among the 40, I can select only 10 initially. Yes, sir. Do I take a decision immediately? With the help of intelligence system, I can decide 10 families. Once if I decide the 10 families, then what about you see that Telugulo సాగుతుంది తెలుగులో కదా మ్యారేజ్ సిస్టమ్ అటు 7 తరాలు చూసి చేసుకుంటే ఇది 7 తరాలు భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్తారు. అంటే దాన్ని ఎంఎల్ఏ ఏం చెప్తారు? ML is a past historical data. On the basis of the past historical data, you build a model. That is the model you have to use for the new incoming data. That is the definition of ML. ML అంటే ఏంటి? ML is a past historical data. On the basis of the past historical data, I have to build a model, and that is the model I have to use for new incoming data. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ పాస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా అంటే మనం ఏమంటాం అరేంజ్ మ్యారేజ్ లో అటు 7 తరాలు చూసి పెళ్లి చేసుకోమంటారు. అంటే ఏంటి 7 తరాలు ఎందుకు చూడాలి? ఆ 7 తరాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క లివింగ్ విధానం ఎలా ఉంది? 7 10 ఫ్యామిలీస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కదా, నేను 10 ఫ్యామిలీస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక 10 ఫ్యామిలీస్ ఏం చేయాలి? 7 generations డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ 7 generations డేటా ఏంటి? ఇన్ 7 generations maybe 10 children were there in the first family. In the second family 20, in the third family 30, in the fourth family 40. Let us assume. Okay, in the first family in the 9 people living together until end of the life. In the next family, for out of 20, only 9 living together until end of the life. In the next family, for out of 30, living together only 20. So like you take it for another 7 samples also. On the basis of that, which is the best one among 3? First one is the best one. On the basis of accuracy. So that is what you see that past 7 generation information I am utilizing for deciding which is the family is the best one. Among the 10, I decided first family and third family is good. Next, what is the next step? Once I decided, I have to select one member from the family 1 and family 3. Now, shall I select it randomly? No. What is the next step is? I visit their home. పెళ్లి చూపులు అంటారు తెలుగులో. విన్నారు కదా? పెళ్లి చూపులు అని విన్నారా లేదా? సరే, పెళ్లి చూపులు అంటే ఏంటి? పెళ్లి చూపులు అంటే ఏంటి? పోయి చూసి రావడమా? అదే we need to apply deep learning technique. The way she is behaving, the way she is watching, the way she is dressing, the way she is taking care about the dining table, the way she is talking, the way she is responding, the way she is accepting. Are you getting my point? అక్కడ ఏం ఆలోచిస్తాం? అక్కడ డీప్ లెర్నింగ్ కదా కదా. We have to observe. See that in this speech recognition, image recognition, by looking all these parameters, I can take a decision. Okay, shall I conclude in that? No. Again, I will apply the conventional neural network. Once I come back to my home, 2 families I visited. Then now I want to choose either one. Then what I do? Again, I can interact with the neighboring people. Yes, sir. That is what? CNN model. Convolutional neural network concept. Okay, CNN model apply చేసి తర్వాత ఏం చేస్తాను? Amount I can decide one. So that arranged marriage is excellent in the entire life, no doubt about it. Why it is excellent means, you see, this is the process is there behind of that. మనం ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ లో చదువుకుంటున్న AI అంటే ఏంటి, మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, డీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, కానీ మన పూర్వీకులు బుక్ చదవకున్నా కానీ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. మనం చదివినా కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే స్టేజ్లో లేదు.
అదే లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి? ఏఐ ఉండి నా కళ్ళతో చూడు నీకు తెలుస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే నా మెదడులోకి నీకు తెలుస్తుంది అని చెప్పి చేసుకుంటుంటారు అప్పుడప్పుడు చాలా మంది. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది చూస్తే షేక్ అవుతుంది. ఓకే, సో నీ కళ్ళతో చూసే చేసుకుంటే షేక్ అవుతుంది, నాలుగు కళ్ళతో చూసి చేసుకుంటే. అందుకే కదా మనం డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు 360 డిగ్రీస్ చూసి డ్రైవ్ చేయమంటారు. ఎందుకు చూడమంటారు? సేఫ్గా వెళ్తామని కదా. అట్లనే ఇక్కడ నలుగురితో కలిసి చేసుకుంటే 4 పదులు జీవిత కాలంలో సంతోషంగా ఉండగలుగుతాం. ఓకే, సో ఐ హోప్ నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ AI, ML and deep learning. So same concept how to apply for the student teacher and a student. Tomorrow you are going to see certain kind of AI tools also for teaching and assessment and evaluation also. No doubt about it. Okay. So in this case, you see that the system could analyze students and recommend personalized learning paths, just like a teacher deciding how to help each student improve based on their progress. Teacher ఏం చేస్తారు? మెంటరింగ్ అంటాం కదా. మెంటరింగ్ ఉంది కదా మనకు. మెంటరింగ్ ఏం చేస్తారు? టీచర్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై చేసి ఈ వేలో వెళ్ళు, ఈ వేలో వెళ్ళు, ఈ వేలో వెళ్ళు అని చెప్తారు. కానీ మీరేమనుకుంటారు? టీచర్ ఎందుకు చెప్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు. అవునా కదా. సో కాబట్టి ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై చేసి చెప్తారు. తర్వాత ఎంఎల్ ఎందుకు అప్లై చేస్తారు చూడండి. ఎంఎల్ బేసిస్ సిస్టమ్ లర్న్స్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్. ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు కదా. ఇంటర్నల్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా కాదు. ఎగ్జామ్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తారు? ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏ లెవెల్లో ఉన్నాడు అని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ స్టూడెంట్స్ అడ్వాన్స్ లెర్నర్స్ 2 కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేసి ఈ స్టూడెంట్స్ కు కావాల్సినటువంటి కొన్ని ఫెసిలిటీస్ సమకూర్చడం బాధ్యత మెంటర్ది కావచ్చు, టీచర్ది కావచ్చు, గూగుల్ది కావచ్చు. సో అంతేకాని కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ ద్వారా చేస్తారు. అది మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్ అప్లై చేస్తాం. నెక్స్ట్ డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్. You see that deep learning system analyzes classroom videos to assess engagement by recognizing facial expressions. You see, teacher always want to see you only when I teach. Yes or no? Why I have to see you? I can see like this, I can read it. Yes or no? It's a delivery. So yes, so this what a teacher must be observe at least 180 degrees. But I cannot maintain 360 degrees, no doubt about it. The teacher has to concentrate on 180 degrees. Do you know that? కొంతమంది అనుకుంటారు సార్ నన్నే చూసుకుంటున్నారు, ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే కనుక అడుగుతారేమో. అంటే he has to focus on the student facial expression only, whether they are receiving the information or not, whether they are enjoying with that information or not. So this is what you see, that the teacher is also applying the AI, ML and deep learning. Yes or no? This is what you see there. Next one. Portal. Suppose I want to establish a portal, or I want to establish a company, or I want to establish an institution, or I want to establish anything, some kind of organization. In that case also we need to apply AI, ML, deep learning. Do you know that? Simple hotel పెట్టేస్తానే చూడు, చాలా మంది హోటల్ దివాలా తీసిపోతుంటారు. ఎందుకని? lack of knowledge, lack of skill, lack of awareness about all these. Yes or no? So we agree on that. So now if I want to establish a hotel, in this case, you see that AI in traditional hotel, like a hotel manager making decisions based on experience and established rules. I have experience in the hotel. On the basis of experience, I am going to take a decision establishing the hotel. Then what should I do if I want to run systematically, if I want to get more profit? Establishment is easy, but getting profit is very much important. You see that? So in that case, what I need to do? ML in a hotel is like the staff learning from past experiences and adjusting services based on guest preferences and feedback. What staff has to do? Staff has to collect the feedback from the customers. According to their requirement, he has to readjust, he has to provide, he has to prepare items. That is what most important. అంతేగా నాకు నచ్చి నాకు తెలిసింది ఒకటే దోశ చేస్తాను, ఒకటే రకం చేస్తానంటే కుదరదు. వచ్చిన కస్టమర్స్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ని తీసుకొని వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కి అనుగుణంగా ఒక రకమైన దోశ ఈరోజు చెప్తే రేపు ఇంకొక రకమైన దోశ యాడ్ అవ్వాలి, ఎల్లుండి ఇంకొక దోశ యాడ్ అవ్వాలి. అలా అందుకే కదా 101 వెరైటీ దోశస్ వచ్చినాయి. తెలుసా మీకు? 101 వెరైటీ దోశస్ ఉన్నాయి. కానీ ఎంత పిచ్చోళం తెలుసా? మన అందరం కూడా చాలా పిచ్చోళం. నార్మల్ దోశ ఏమో 50 రూపాయలు ఉంటుంది, జీడిపప్పు దోశ ఏమో 150 రూపాయలు ఉంటుంది.
కానీ దేనికి ప్రిపేర్ చేస్తాం మనము జీడిపప్పు దోశ. కానీ దానికి దీనికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది? 100 రూపాయలు ఉంది. ఆ 100 రూపాయలు పప్పు ఎంత 6 గింజలు వేస్తాడు. ఇక్కడ 100 పెడితే ఎన్ని గింజలు వస్తాయి? దాదాపు 25 వస్తాయి, 40 అన్న వస్తాయి మినిమం. అవునా కదా? అది మనం యాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్ వీఆర్ వెరీ ఫూలిష్ పీపుల్ అంటారు, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్. Yes or no? Yes. What is the use of education? What is the use of education? చూసుకుంటే అక్కడ హోటల్స్ లో ఏదో ఆర్డర్ చేస్తుంటారు, అందులో ఏం కలుపుకుంటారో ఏమో తెలియదు. దాని ఫైనల్ గా దాని బదులు నేను దీపం తీసుకుని నార్మల్ చూస్తే ఇంకా ఎట్లా ఉంటుంది, సూపర్ ఉంటుంది అనుకోరు. Yes or no? So this is what is said as per my observation. Okay. So back in sir. Back. No. So deep learning in a hotel is like an intelligent system processing complex data. So next thing you reviews collect చేసుకోవాలి, సోషల్ మీడియా కామెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని అకార్డింగ్ టు దట్ హౌ టు చేంజ్ మై సెల్ఫ్, అదర్వైజ్ ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ. అంతే కదా? ఎస్ సార్. సో మీరు కూడా ఏఐ, ఎంఎల్, డీప్ లెర్నింగ్ మీ ఎడ్యుకేషన్ కు అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ టీచర్ చెప్పినట్టు చేస్తూ ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ మార్క్స్ వెయిట్ చేసుకొని, అంటే ఎంఎల్ అప్లై చేసి ఆ ఎగ్జామ్స్ లో ఎక్కడ వీక్ ఉన్నాను, ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాను, ఎక్కడ వీక్ ఉంటే అక్కడికి ఫోకస్ చేస్తూ తర్వాత ఏం చేయాలి, నేను మళ్ళీ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ అగైన్ హౌ టు కలెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మై టీచర్ ఆర్ మేబీ మై నేబర్స్ ఆర్ మేబీ సమ్ అదర్ పీపుల్, వాట్ హౌ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్? తిన్నామా, పోయామా, కూర్చున్నామా, వేసామా? మన ఆలోచన ఎక్కువ మంది ఉంది. ఎస్ ఆర్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ సెడ్, ఫస్ట్ హౌ టు చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ ఏ కాలేజీలో చదివామన్నది కాదు గుర్తుపెట్టు, ఎలా చదివామన్నది ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ మై సెల్ఫ్ ఆల్సో ఐ డిడ్ మై బిఎస్సీ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఫర్ మెన్ అండ్ ఎంసీఏ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అండ్ ఎంటెక్ ఫ్రమ్ JNTU, ఎంసీఏ PhD ఫ్రమ్ ఆచార్య అండ్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఇన్ NIT. లైక్ దట్ ఐ హావ్ గోన్. దట్స్ ఇట్. సో ఎక్కడ చదువుతున్నామా కాదు, ఎలా చదువుతున్నామా అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైనా చదువు, కానీ ఈ రోజుల్లో ఫెసిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఆ ఫెసిలిటీస్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే చాలు. జోహో కంపెనీ ఎవరికి ఇస్తుందో జాబ్ తెలుసా? డిగ్రీ చూడడం లేదు. జోహో కంపెనీ డిగ్రీ చూడడం లేదు, ఇంటర్మీడియట్ ఉంటే చాలు. జస్ట్ ఇఫ్ ఐ అసైన్ ద టాస్క్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద టాస్క్, దెన్ దే ఆర్ రెడీ టు టేక్ దట్ పర్సన్. దిస్ ఇస్ ద సిస్టమ్ ప్రెజెంట్లీ. రిమెంబర్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్ సార్. ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు కూడా జాబ్స్ ఇస్తున్నారు. సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఆఫ్టర్ 5 years degree is also like Aadhaar card. Do you know what it means by Aadhaar card? Ikkada prati okkariki alage ikkada prati okkariki ఏదో డిగ్రీ వచ్చేస్తుంది రాబోయే రోజుల్లో. ఓకే లేదు? ఓకే. నెక్స్ట్ సార్. సో న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. Neural networks in deep learning inspired by, this is very much important for health maintenance. Human brain. Everyone have a brain. Because of that, I have intelligence. So everyone have intelligence. But when you are making similar kind of me as one object, then that object name is called AI. అంటే నాలాంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగించుకుంటుంటే దాన్ని AI అంటారు. కానీ నన్ను అంటారు AI. What kind of we have AI or intelligence? Intelligence only. Okay, you remember it. So in this you see that. So neurons, the brain's basic cells process and transmit information. You see that the brain is consisting of neurons. 3 different types of neurons. 3 types of neurons. ఎలా డివైడ్ చేశారు తెలుసా? చెప్పండి ఎవరు? How it is being divided into 3 types? You know your structure. Just you connect to your structure only. That's it. You can understand what is it. Neural network. The neural network is divided into 3 types of neurons. You see that? What are the 3 types of neurons? Sensory neurons, motor neurons, and Mixed. yeah, mixed. It's mixed. You see that? Okay. Transformation purpose from the sensory neuron to the motor system. For that, they named it as a intraneurons.
there are three types of neurons. One is the sensory neurons, second one is intraneurons, third one is the motor neurons. నా బాడీ రెండు భాగాలుగా విడగొట్టబడింది. ఏంటివి రెండు భాగాలు? సెన్సర్స్ ఉన్నాయా, అలాగే మోటార్ సిస్టమ్ ఉందా, అందుకని రెండు భాగాలు విడగొట్టుతాం. ఆ రెండు భాగాలకు రెండు పేర్లు పెట్టారు. ఏంటవి? సెన్సారీ న్యూరాన్స్. అంటే సెన్సారీ న్యూరాన్స్, హౌ మెనీ సెన్సర్స్ వి హావ్? 5 senses. And in the entire body there is a motor system is there. So that is what motor neuron. So for transmitting of the data from the sensor, so sensors for what purpose? Sensors for what purpose? To capture the data. కళ్ళు దేనికి? నేను చూసి ఎవరని చెప్పేస్తాను, ఇది ఎవరని చెప్తాను, ఇది ఏంటని చెప్తాను, అవునా కదా? వెదర్ ఎలా ఉందో చెప్తాను స్కిన్ తో. ఎస్ సార్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యు సీ దట్ sensory neurons are mainly helpful to capture the data. Once if I capture the data, I have seen something there. Okay, some street is there, somewhere street is there. Then with my sensor, my sensors, I'm capturing the data. And then my mind is sensing, okay, what I want to eat. That information is passed on to the my motor system. Then how I am moving, because of that data is transmitting from the sensory neuron to the motor neuron. Then I am able to move there. Then I am taking that item. This is the situation in the body. You know that అలా జరుగుతుంది ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్. ఎందుకు? ఇక్కడ చూసింది ఈ న్యూరాన్ ఆ డేటాను ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ మోటార్ న్యూరాన్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే అప్పుడు నా బాడీ కదులుతుంది. ఇంత జరుగుతుంది ఇంటర్నల్ గా, తెలుసలేదు మీరు. ఇప్పుడు ఆలోచించారా? ఓకే, సెన్సెస్. సో నెక్స్ట్ యు సీ హౌ మెనీ న్యూరాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై బ్రెయిన్? Approximately 10 to the power of 11 neurons are there. Those 10 to the power of 11 neurons are divided into 3 categories: sensory neurons, intraneurons, motor neurons. Next you see that connection per neuron. ఒకే న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్ కు కనెక్షన్ ఎన్ని ఉంటాయి? 10 to the power of 4 to 5. దీన్ని మీరు ఏమంటారంటే సింపుల్ గ్రాఫ్ అనుకోండి. గ్రాఫ్ అంటే తెలుసు కదా, గ్రాఫ్ ఇస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ నోడ్స్ అండ్ ఎడ్జెస్. ఎస్ ఆర్. సో ఎడ్జెస్ ఏమనుకోవాలి? కనెక్షన్స్. నోట్స్ ఏమనుకోవాలి? న్యూరాన్స్ అనుకోండి. ఆ న్యూరాన్స్ లో 3 different types ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్. నెక్స్ట్ న్యూరాన్ స్విచ్చింగ్ టైం. స్విచ్చింగ్ టైం ఎంత ఉంటుంది? సడన్ గా మారిపోతుంటాం. ఎందుకు మారిపోతుంది మైండ్? ఇప్పుడు చదువుకో అంటారు, చదువుకుంటారు సార్ అంటారు, అంటే బయటకు పోగానే సినిమా పోతాడు, లేదా అక్కడ పోగానే ఇంకోటి పిలిస్తే పోతాడు, లేదా అక్కడ బిర్యానీ. ఎందుకు మారుతారు? బికాస్ ఆఫ్ యు సీ దట్ కనెక్షన్ పర్ న్యూరాన్ 10 to the power of 4 neurons. అంటే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఈ న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్ వెళ్ళే లోపల ఇంకో నుంచి డిస్టర్బ్ చేసి ఇంకో న్యూరాన్ రూట్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 10 to the power of 4 roots are there. సో దట్ అందుకనే మైండ్, హ్యూమన్ మైండ్ ఏమంటారు? పికల్ మైండ్ అంటుంటారు అప్పుడప్పుడు. ఎందుకంటారు తెలుసా? సెకండ్ కు మారిపోతూ ఉంటే. ఎందుకు మారుతున్నారు? కంట్రోలింగ్ లేదు ఆన్ దేర్ సెన్సెస్. They doesn't have any controlling on their senses. So that ఎన్ని రకాలుగా మారచ్చు? 10 to the power of 4 బేస్లో వెళ్తుంటాడు తెలియకుండానే. చూడండి, మనం మైదాల్లో తిరుగుతూనే ఉంటాయి ఏవో ఇష్యూస్ అని. రీజన్ ఇప్పుడు ఇది అనుకుంటా చేయను, మళ్ళీ ఇంకోటి చేస్తాను, ఇంకోటి చేస్తాను, ఇలా మారిపోతూ ఉంటుంది మైండ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. నెక్స్ట్ సీన్ రికగ్నిషన్ టైం. If I see the person, immediately I can recognize the person name. Yes sir, because of I have ML. Yes sir, without ML can I recognize his name? ML means past historical data. So highly parallel computation based on distributed representation. My brain itla work అవుతుంది తెలుసా? Powerful parallel system. Cannot replace it. Anything. So this is what, so you must secure your brain. People are concentrating on unnecessary things. When we are concentrating on unnecessary things, then we lose our neuron system. Paralysis ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? పారాలసిస్ అంటుంటారు కదా, విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఎలా వస్తుందో చెప్పండి. Overthinking. Because of overthinking, those neurons are damaging. Those which are the neurons are connected to this part is paralysis. That's it. అందుకని ఓవర్ థింకింగ్ ఉండకూడదు. ఎంత వీలైతే అంత పనులు ఎంజాయ్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలి.
అంటే ఈ అప్పుడే చెప్పాను కదా 3 రకాల న్యూరాన్స్ ఉన్నాయని. సెన్సారీ న్యూరాన్స్, మోటార్ న్యూరాన్స్, ఇంట్రా న్యూరాన్స్. Motor neurons are divided into several segments: left hand, right hand, left leg, right leg. Many are there parts in the body. So for this certain set of neurons are there. For this certain set of neurons are, which are neurons are inactive regarding this element of this part. Then this is ఏమవుతుంది బాడీ ఇది పనిచేయదు, అందుకే పెరాలసిస్ అంటారు. ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏవైతే న్యూరాన్స్ కనెక్ట్ చేయబడ్డాయో ఆ న్యూరాన్స్ ఫెయిల్ అయినాయి కాబట్టి బ్రెయిన్ లో ఈ పార్ట్ పనిచేయదు. బల్బ్ వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి, బల్బ్ కూడా రీజన్ బల్బ్ అయి ఉండొచ్చు, స్విచ్ అయి ఉండొచ్చు, ఆ పైన మెయిన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది. ఈజ్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్? బ్రెయిన్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇట్ ఈస్ having several connections. We remember it. So next, you see, this is the brain. This is looks like this. Actually, this looks like a graph. It is a complete partial graph, not complete graph. But based on this graph, I can say your talent also. Talent also. How I can say talent means? So these neurons are connected under the core of 4 to 5. Suppose the neurons are connecting, actually working only 5 neurons connecting to other neurons. Then that mind is very lazy. Yes, sir. దాన్ని బట్టి కదా ఫాస్ట్నెస్ ఉంటుంది మనకి. So that is what you see, that you have to be analyzed and evaluate and take a decision whether your mind is powerful or not. That is depends on your regular activity only. That is what I will be going to share you. జంతువులు ఎట్లా ఉంటాయి, మనుషులు ఎట్లా ఉంటాయి చెప్తాను. ఫినిష్. So okay, I have told you already input layer, middle layer and output layer. You see this is input, this is output. 3 plus 4 ఎంత? ఎలా చెప్తారు, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు సార్? You know that? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? You know that? సరి ఎలా చేసామంటే చెప్పేస్తాం, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చేస్తే ఇలా ఎలా చేసాం. బట్ 3 plus 5, 3 plus 4 7 ఎంత వచ్చింది? ఎలా వచ్చింది? Nobody knows. Yes or no? What kind of computation is there? Do you know that? No. So that is what processing inside. What it is? Perform most computations hidden layer. అందువల్ల మనం చెప్పలేము. Okay. And the forward propagation, backward propagation. Just I'll give example. Forward propagation ఏం చేస్తారు, మదర్ కరీ చేస్తుంది. కరీ చేస్తూ ఏం చేస్తారు, ఒక సీక్వెన్స్ మెథడ్ అప్లై చేస్తారు, permutation combination. You know applications of permutation combination? What are the applications of permutation combination? Curry preparation. Best example. ఎప్పుడైనా కనెక్ట్ చేశారా? ప్రతిరోజు భోజనం చేస్తాం. కర్రీ ప్రిపరేషన్ కూడా పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్. తెలుసా మీకు? ఎందుకు పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్? ఒక కాంబినేషన్ కర్రీ చేస్తాం, లాస్ట్ లో టేస్ట్ చూసినాక సాల్ట్ తగ్గింది అంటాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఏం అప్లై చేస్తాం? పర్మిటేషన్ అప్లై చేస్తాం, కాంబినేషన్ అప్లై చేస్తాం. కాంబినేషన్ దాన్ని ఫార్వర్డ్ మెకానిజం, బ్యాక్వర్డ్ మెకానిజం అంటారు. ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ మెకానిజం అంటే ఏంటి? I will apply my own sequence. I complete the curry. Once I complete the curry, then there I find certain defects in the curry. Then I can readjust it by adding some more weightage of the respective ingredient. That process is called backward propagation. Once we understood forward, backward, we can enjoy with our motor system. People are enjoying with the food, but not trying to enjoy with their motor system. Always I used to tell, I have to enjoy with my motor system, not enjoying with second category food. How to enjoy, that is the example I will be going to share you. End of the session is that. So I hope now you understood what is the forward mechanism and backward mechanism. So all this error calculation, you see that error calculation, curry చేసినాక టేస్ట్ చూస్తే ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ తెలుస్తుందా లేదా? టేస్ట్ ఎట్లా ఉందో దాన్ని బట్టి ఎక్కడ ఏం పెరిగిందని చెప్పగలుగుతాం లేదా? సాల్ట్ పెరిగిందా, gold పెరిగిందా, సంథింగ్ అని we can predict it or not. Once we predict, then we can readjust it. కర్రీ పడేస్తామా, మళ్ళీ కొత్త కర్రీ చేస్తామా? బాగాలేదంటే దాన్ని readjust చేస్తాం కదా. In that case, what kind of mechanism mother used to apply? You know that? Backward propagation. చూడండి, తల్లి చదువు ఉన్నా లేకపోయినా అప్పట్లోనే ఫార్వర్డ్ ప్రాపగేషన్, బ్యాక్వర్డ్ ప్రాపగేషన్ అప్లై చేస్తుంది. డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్ మనం చదువుకున్నా కానీ చెప్పలేదు. నెక్స్ట్, సో మీదంతా స్టోరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us see. 1 second క్లిక్ చేయండి సార్ అన్ని ఒకేసారి 1 by 1. ఓకే, అన్ని చిక్ అయిపోయినా
Okay, sir. So what causes fatigue or drowsiness are everyone have little experience during the COVID situation. Almost all of you. Yes or no? Including me. I did not use sanitizer. I did not use mask. I did not vaccinate also because of AI knowledge. Because of AI ML deep learning. Out of my AI ML deep learning for health. This is most important. Okay. So let us say first one, not enough. So first I have to look into this. Fatigue, drowsiness, and headache. What is the reason for the headache? Huh? What is the reason for fatigue? What is the reason for drowsiness? నాకు బాగాలేదు అనగా ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఇమీడియట్ గా ఒక టాబ్లెట్ చూస్తుంటే ఇప్పుడు మా కాలేజీ డిస్పెన్సరీ సెంటర్ పోయి చూస్తుంటారు అప్పుడు సో ఏంటి ఏం చేస్తాం చెప్పండి హెడేక్ వచ్చినా ఫీవర్ వచ్చినా కోల్డ్ వచ్చినా ఏం చేస్తాం చెప్పండి టాబ్లెట్ కదా మ్యాక్సిమం టాబ్లెటే కదా you see how it is reflecting in the body ingredient. I'll share you. Okay? But I never use tablet. I enjoy with the disease also. కోల్డ్ వచ్చినట్టు అర్థమైంది ఆకులు లాంటి చెట్టు ఎక్కడైనా ఈ ప్రపంచంలో ఉందా సీజనల్ ఇష్యూ కదా ఆకులు కాలం ఎప్పుడు రాతాయి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రాతాయా మనక్కడ కోల్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ సీజన్లో వస్తాయి కదా ఎక్కువసార్లు రాదు కదా అంటే అర్థం ఏంటి కోల్డ్ వస్తుందంటే అదృష్టంగా భావించాలంట ప్రభు ఎందుకు చెప్పు కోల్డ్ వస్తే తుమ్ములు వస్తాయా అక్కడ ఏమవుతుంది లోపల ఉన్న డస్ట్ అంతా తుమ్ములు రావడం వల్ల బ్రీతింగ్ పెరుగుతుంది చిన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు తుమ్ములు రావడానికి ఏదో మంచి విలేజ్ ఏదైనా ఐటమ్ ఉంటుంది తెచ్చి పెట్టేవాడు ముక్కలు తెలుసా కదా తుమ్ము అని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు తుమ్ముతున్నామంటే ఫీల్ అవుతుంది అవునా కదా ఎస్ సార్ సో నా సజెషన్ ఏంటంటే హెడేక్ కానీ ఫ్యాటిక్ కానీ ఏ ఇష్యూ ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ మనం ట్యాబ్లెట్ ఆలోచించకూడదు ఐ నెవర్ థింక్ అబౌట్ ట్యాబ్లెట్ ఐ నెవర్ థింక్ అబౌట్ ది డాక్టర్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డాక్టర్ హూ ఇస్ మై ఓన్ డాక్టర్ ask is I have to request my brain. I have to ask my brain. What do you mean by ask? Attitude, knowledge, skill. Ask full form is attitude, knowledge, and skill. I have to ask my brain. So I have attitude. Am I maintaining the right attitude? Or am I applying right knowledge? Am I applying right skill for my health? This is the most important. But how many of you applying? No one. Students అయితే మరి కారణం జలుబు వచ్చిందా పరిగెత్తండి రాత్రి 8 గంటల జలుబు ఆలోచించరు మొత్తాన్ని ఫీవర్ వచ్చిందని పరిగెడుతూ ఉంటారు అవును కదా ఎస్ ఆర్ నో సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ స్లీప్ not enough sleep. We see that sufficient sleep is not there, then we can struggle a lot with the neuron system. Once we struggle with the neuron system, all the diseases are possible. We have to take care very much about our brain. Who is not taking care of their brain, they can lose their motor system enjoyment, no doubt about it. So this is very essential, all of us. So how it is possible? If I can sleep 7 to 8 hours, 7 to 8 hours, my neuron system will be, my sensory neurons are in idle state and motor neuron system is in active state. Once motor neuron is in active state, then the internal processing will be going on. That is what? Rechargeability. Rechargeability. Renewable energy. So this is most important, all of you please remember it. So next, another one is not enough PL. PL at ఇక్కడ ఆ PL కాదు మనకు ఒక PL ఉంటుంది okay 8 FPL there are two different types of energies are there. You know that two different types of energies in our body requires two different types of energies. What are the two different types of energies? One is a conventional energy, second one is a renewable energy. How to generate the conventional energy? In electrical language, through coal. How to generate the renewable energy? Through solar, through air, through something. Same thing. మనకు కూడా రెండు రకాల ఎనర్జీస్ కావాలి అందుకే నేను పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే ఏం చెప్తారు పార్క్కి వెళ్ళి నడిచి రానాయన అంటారు అంటే అర్థం ఏంటి renewable energy not only
బాడీ ఎక్సర్సైజ్. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు బాడీ ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటారు, బాడీ ఎక్సర్సైజ్ కాదండి. When you enter into the tingle area, there you can get a certain kind of energy, certain kind of voice in the body. How I can get the vibes in the body? Because of my senses are absorbing the data outside, and because of that, my body activating. అందరూ ఏమనుకుంటారు, 1000 మంది చూసుకుంటారు, ఒకరికొకరు కొట్టుకుంటారు, ట్రాక్ మనం అది వాకింగ్ కాదు. ఒకరికొకరు కొట్టుకుంటే తిరిగితే ట్రాకింగ్ కాదు. మంచిగా ప్రశాంతంగా ఎక్కడైతే ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుందో అక్కడ నడవాలి. అందుకే కదా పూర్వం గుళ్ళు గోపురాలు ఎక్కడ ఉండేవి, అడవులో ఉండేవి, కొండల మీద గుడ్డ మీద నదీ ప్రవాహ ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి. ఎందుకుంటాయి తెలుసా అవి? అక్కడికి వెళ్తే మనకు తెలియనటువంటి సెన్సెస్, మన సెన్సెస్ డేటాను అబ్జర్వ్ చేసేస్తారు తెలుసా మీకు? స్కిన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు తెలుసా? స్కిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్. చాలా మంది కంప్యూటర్ అంటే బైహార్ట్ చేస్తుంటారు. కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి? నా బాడీనే కంప్యూటర్ అండి. What are the input output devices in my body? కళ్ళు, ముక్కులు, చెవులు, ఇవన్నీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. మనం బైహార్ట్ చేస్తుంటారు సబ్జెక్టులు కదా. We accept it or not? We have a 9 gates or 9 gates. I can consider input output devices only. So how to? This is what is here. But people are not connecting to the real life example. Simply they are baiharting and storing in that memory. Right? Could you agree or not? So this is what. Not enough fear. Fear lo kuda untaru anta mani kada. So if I can take something through my mouth, what kind of energy I can gain? Conventional energy. Conventional energy. If I can walk in the jungle area, there I can get some energy. That is called renewable energy. Balancing of the energy is the most important. People are not realizing balancing of the energy. People are focusing only on daily food. How can I get? అందుకే పూర్వం చెప్పేవాడు మహర్షులు 150 ఏళ్ళు బతికారు. ఎందుకు బతికారు? మహర్షులు 150 సంవత్సరాలు బతికారంటారు. ఎలా బతికారో తెలుసా మీకు? వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కొండలోనే ఉన్నారు. అర్బన్ ఏరియాలో ఉంటే 70-80, కొండల్లో ఉంటే మనసును నిర్మలైన మనశ్శాంతిలో ఉంచుకుంటే డెఫినెట్ గా 120 గ్రామ్స్ చేయొచ్చు. తెలుసు లేదా విషయం? సర్వండి హిస్టరీ ఇట్స్ ఓకే. So next, not enough here. Quantity, quality is the most important. Optimization techniques also know. Optimization, minimization, maximization, average. Food lo kuda em cheyali? Quantity, quality important. ప్రతి రోజు ఒకే రకమైన ఫుడ్ తింటే మన సైజు కూడా మారదు. పొద్దున ఒక రకం, మధ్యాహ్నం ఒక రకం, సాయంకాలం ఒక రకం, రేపు ఇంకొక రకం, రేపు ఇంకొక రకం తింటే మన బాడీ సైజ్ కూడా ఏమవుతుంటుంది? చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. అవునా కదా? సో క్వాలిటీ ఫుడ్, క్వాంటిటీ ఫుడ్. Quantity is also most important. Why to maintain the quantity? Skin is a balloon. Skin is a balloon. ఎంత వేసినా అది సాగుతూనే ఉంటుంది. తెలుసు కదా మీకు? సాగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి? క్వాంటిటీని ప్రతిరోజు బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉంచాలి. ప్రతిరోజు బ్యాలెన్సింగ్ ఎందుకు ఉంచాలి అని అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మిక్సీ తెలుసు కదా మీకు అందరికీ? మిక్సీ కెపాసిటీ 3 kilos. 4 kilos వేసి బటన్ ఆన్ చేయండి. మన బాడీలో మిక్సీ ఉంది. ఏంటి ఆ మిక్సీ? స్టమక్. మనం ఎప్పుడు ఆలోచించారా? అక్కడ ఏ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా అదే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి తెలియకుండా. కాబట్టి కొద్దిగా లేట్గా ఉంటాయి. అవి అంటే తెలుస్తుంది. సో కాబట్టి క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ మై చైల్డిష్ లైఫ్ the people used to enjoy with the food in the home, but animals are enjoying with the food in the outside or on the roads. But the present generation is reverse. బయలు ఇంట్లో తింటున్నాయి, మనుషులు రోడ్ల మీద తింటున్నారు. కరెక్టే కదా చెప్పండి. సో నేను ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేస్తానంటే విలేజ్ లో టీచ్ చేసుకుంటా, అర్బన్ లో టీచ్ చేసుకుంటా, సెమీ అర్బన్ లో టీచ్ చేసుకుంటా. విలేజ్ లో చూస్తే అందులో ఒకటే సిమిలర్ ప్యాటర్న్ ఉంటారు. సెమీ అర్బన్ లో చూస్తే డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటారు. అర్బన్ లో చూస్తే బిగ్గర్ సైజెస్ ఉంటారు. రీజన్ ఏంటో తెలుసా మీకు? ఎస్, రోజు ఒకే రకమైన ఫుడ్, అమ్మ చేసిన ఫుడ్ తింటే అదృష్టవంతులు అంటారు చిన్నప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు. ఎందుకు? ఒకే రకమైన ఫుడ్ తింటూ ఉంటే మన బాడీ కూడా అలానే ఉంటుంది స్ట్రక్చర్. ప్రతిరోజు మార్చుతూ పోయాము, రకరకాల క్వాంటిటీ పెంచుతూ పోతే ఏమవుతుంది? బాడీ కూడా ఉంటుంది.
So this is what the secret of structure, secret of posture, secret of body maintenance also. Are you getting my point? అందుకే రోడ్డు పైన తింటున్నాం కాబట్టి బయలుగా తింటున్నాం కాబట్టి ఒక్కొక్కరు no, I don't want to use it, okay? Family pack, family pack. Yeah, family back. So that is what one information controlling senses is the most important. Controlling senses. చూడంగానే ఇప్పుడు నాకు 5 రూపాయలు పెట్టారు. నా మైండ్ ఎంత తినాలి అంతే తినాలి. ఎక్కడన్నా ఎస్ అని చెప్పు కానీ ఫుడ్ దగ్గర ఎస్ అని చెప్పకూడదు. నాకు నచ్చినట్టే ఉండాలి. అంతేగాని ఏదో బాగా చేసి పెడతారు బంధువులు అద్దించారంటే తిన్నాక ఎవరికి ప్రాబ్లం. So కాబట్టి how to take care of ourselves, so that in that case what should I do? I have to apply my education. Why should I apply that to education? Because that I want to control my senses. By controlling the senses I can maintain the body. In the controlling senses అంటే విని చూసి పరిగెత్తకూడదు. ఇలా అన్ని రకాలు ఉంటాయి. ఓకే. The next slide. 1 second. Time is over. Yeah. So next one is depression. Depression. పక్కన వాళ్ళ చూసి కంపేర్ చేసుకొని సార్ ఏం తిట్టాడు, టీచర్ ఏదో అన్నాడు, ఎందుకు అన్నారు అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకొని అనలైజ్ చేసుకొని అవాల్యుయేట్ చేసుకొని సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఇస్ ద మిస్టేక్, హౌ టు కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అని ఎంటర్ అయితే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళము. నెక్స్ట్ వాటర్ డెఫిషియన్సీ. కరోనా ఎప్పుడు వచ్చింది? ఏ పీరియడ్ వచ్చింది? సమ్మరే కదా. అంటే ఏంటి? ఇదే సీజన్ కదా, సేమ్ సీజన్ కదా. అంటే వింటర్ టు సమ్మర్. చూడండి చూస్తే మనుషులు చూస్తే ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అప్పుడే యూ కెన్ ప్రెడిక్ట్ ఇట్ బై ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ హౌ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ విత్ సమ్ అదర్ థింగ్స్, హౌ దే ఆర్ కంట్రోలింగ్ ది సెన్సెస్. ఓకే ఓకే. సమ్మర్ సీజన్, వింటర్ టు సమ్మర్ సీజన్. అంటే మై బాడీ వాజ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ద వింటర్ విత్ సఫిషియంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద వాటర్ 2 to 3 liters. But I am moving from the winter to the summer, so that I have to change the quantity of the water. So 3 to 5 liters with respect to my bone strength. With respect to my bone is the most important. So ఎప్పుడైనా changes జరగలేదు, if I maintain same quantity of the water even the summer also, definitely I can get certain diseases. You see కరోనా ఎప్పుడు వచ్చింది? అందుకే కదా ఆ సీజన్ లో కొంతమంది జలుబులు వస్తుంటే, అది చెప్పాను ఆకులు కాని చెట్టు లేదు కదా ఉందా, అలాగే జలుబు వస్తుంటుంది, ఫీవర్ వస్తుంటుంది. కొంచెం ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయిపోతే కొంచెం బాడీలో అటు ఇటు ఉంటాయి చేంజెస్. కాబట్టి ఆ చేంజెస్ అర్థం చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకొని పేషెంట్స్ ఉంటే కనుక కెన్ రీచ్ అవ్వదు. అలా ఎవరైతే లేరో ఇక అలాంటి వాళ్ళే కోవిడ్ పాజిటివ్ కాదు. ఎవరైతే స్లీప్ లెస్ దాన్ 5 hours ఉంది ఆ టైంలో వాళ్ళందరూ దాదాపు కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింటారు. కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే లెస్ దాన్ 5 hours స్లీప్ అంటారు. లెస్ దాన్ 5 hours ఆర్ మేబీ లెస్ దాన్ 4 hours వేసుకోండి. చాలా వాళ్ళకి రోగాలు ఎక్కువ వస్తాయి. ఒకటే కాదు, ఎవరికైతే స్లీప్ లెస్ దాన్ 6 hours ఉంటుందో డెఫినెట్లీ గ్యారెంటీ ఇస్తాను విత్ ఇన్ 1.5 years ఏదో ఒక రకమైన డిసీజ్ వచ్చి తీరుతుంది. ఎందుకంటే స్లీప్ ఎక్కువ తగ్గితే బాడీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ కెమికల్ ఏమవుతుందంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోయి మనం చెక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ వి యూస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఓ కలర్ చేంజ్ ఇస్ ద వాట్ ఇస్ ద రీజన్ యు నో దట్ బికాజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ ఓన్లీ. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు రోగం అనుకుంటారు, ఇవేం చేంజ్ అయినా కానీ రోగం అనుకుంటారు. రోగం కాదు, నువ్వు చేసే తప్పు. ఏంటా తప్పు? నిద్ర పోకపోవడం కరెక్ట్ గా, లేదా ఫుడ్ లో ఉన్న రకరకాల టేస్ట్ చూడడం వల్ల కూడా ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. See how to analyze yourself when I have a disease or problem in the morning. Immediately, every day morning, how to analyze myself. That is the God has given powerful gift. When I have powerful sensing system, with the help of the powerful sensing system, I have to be observed. When I enter into the bottom, so that is what secret of health. Nobody thinking in that direction, just completely, but then going out. This is what the situation in the present generation. Yes, sir. So next, water deficiency. Okay. ఎందుకు సమ్మర్ లో పెయిన్స్ వస్తాయి తెలుసా చాలా మంది? ఇక్కడ బ్యాక్ పెయిన్స్ అంటుంటారు చాలా మంది. వాట్ ఇస్ ద రీజన్? డు యు నో దట్? ఇన్సఫిషియెంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద వాటర్. చూడండి, ఇక్కడ కొంతమంది ప్రాక్టికల్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు, బట్ ఐ హావ్ నాలెడ్జ్ ఉండి ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ అంటుంటారు. నేను విన్నదే కరెక్ట్ గా నాకు తెలియదు, బట్ ఐ హావ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ షేరింగ్. జనరల్ ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ దే యూస్ టు గెట్ ద పెయిన్స్. వాట్ ఇస్ ద రీజన్? అందుకే డాక్టర్ ఏం చేస్తారు తెలియదా, ఒక టాబ్లెట్ ఇచ్చి బిఫోర్ టాబ్లెట్ ఆఫ్టర్ టాబ్లెట్ ఈ జ్యూస్ ఆ జ్యూస్ తాగమంటారు. వీళ్ళు తాగమంటే ఇదే డాక్టర్ అంటాం కదా. అందుకని తెలియదు ఏం చెప్పాలి,
organic food or something juice and milk, we will enjoy with that. So that means he is trying to balance the quantity of the water. You can maintain the quantity of the water, they could not enter into the paints, no doubt about it. Paints వచ్చినాయంటే reason ఏంటి వాటర్ క్వాంటిటీ తగ్గింటుంది కాబట్టి ఆ రోజు ఆలోచించాలి మినిమం 3 to 5 లీటర్ వాటర్ తీసుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ వాకింగ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ lack of physical activity. Physical activity is most important. Present generation not enjoying with the motor system, they are enjoying with the gadgets. ఏదో ఫోన్ పట్టుకుంటుంది మొన్న వచ్చారు ఇక్కడ పెయిన్ నువ్వు ఇలా కొనుక్కొని ఇద్దరు కొనుక్కొని ఫోన్ చూసావు కదా చేస్తారు అంతే. వాళ్ళ డాక్టర్ డబ్బులంతా ఖర్చు పెట్టి వచ్చారు. తర్వాత ఏం చెప్పారు ఫోన్ మానేసి 6 రోజులు ఎక్కడ తిప్పుతుంటూ పోతుందని పోయింది. అదే డాక్టర్ దగ్గర పోయింటే ఇక్కడ నరువు కట్ అయింది, ఇక్కడ లోపల బ్లాక్ అయింది, ఇక్కడ సంథింగ్ గోయింగ్ ఆన్, సో ఐ హావ్ టు రీప్లేస్ ఇట్, ఐ హావ్ టు డిస్కనెక్ట్ ఇట్, ఐ హావ్ టు బి మోడరేటింగ్ అని చెప్తారా లేదా డాక్టర్. సో కాబట్టి we have to connect ourselves for present generation, not realizing even now also they used to struggle lot as per my observation because they are not applying their own education on their senses. First. Next, conflict of issues, financial management. So financial management is also most important. When we struggle with the financial, we used to lose all these things. Okay. So then how to calculate immunity? How to calculate energy? Last test. How to calculate immunity or energy? నాలో ఎనర్జీ ఉందా లేదా ఎలా తెలుసుకుంటావు? డాక్టర్ వెళ్ళిపోతావు, ఏదో ఒక కెమికల్ ఇచ్చేసి వస్తావు, ఒక బ్లడ్ శాంపుల్ ఇస్తావు లేదా ఇంకో శాంపుల్ ఇస్తావు, వాళ్ళు చెప్పి వెళ్ళిపోతావు బయలుదేరాలి. మనకంటూ ఒక ఆస్క్ ఉంది, యాటిట్యూడ్, నాలెడ్జ్, స్కిల్. వై నాట్ అప్లై దట్ calculation of the energy? How do you calculate energy? How do you calculate energy? In this case, I used to apply the formula y equal to mx plus c. You know that y equal to mx plus c? Straight line formula. There are two different types of formulas are there. Simple regression and multiple regression. Multiple regression is, you see that y equal to w1 multiply x1. What is x1? What is x1? Sleep. X2 is a quantity food, quality food. X3 is a depression. X4 is a water. Like you see that you take it all this stuff. By this, I have to be analyzed when I have a certain problem in my body. But how many of you are analyzing? ఒక్కరా ఆలోచించారు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను ఎప్పుడు నిన్న ఎంతసేపు నిద్ర లాస్ట్ 15 days data I have to collect it. Not only yesterday data. I have to collect for last 15-20 days data. If you can collect, if you can concentrate in this aspect, you will not enter into the decision. No doubt about it. This is what preventive measure. This is what preventive measure. How many of us concentrating in this direction? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అడగండి స్టూడెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరి టార్గెట్ చేసేటారు మాక్సిమం. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? మాక్సిమం. I did not use tablet in last 21 years. I don't like also tablet. Why? What is the reason? When I have a problem, immediately I can collect the data. For past 20 days or 30 days, 40 days, whatever it is data, I can collect it and I can concentrate on the respective aspect. Either sleep or food or water or eating or try there. For 2 days, చేసిన తర్వాత తెలిసిపోతుంది. I can sense it. So this is what next one. Okay, applications of deep learning. You know that everywhere. Health monitoring ఉపయోగపడుతుంది చెప్పాను కదా. మరి డివైజెస్ వచ్చినాయి. ఎంతసేపు నిద్రపోయినావు డివైస్ చెప్తుంది. ఇది అడుగులు అడిచావు. Even that smartwatch is also I don't believe it. Why I don't believe it smartwatch? Tell me. Everyone use చేశారా స్మార్ట్ వాచ్? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ స్మార్ట్ వాచ్ చెయ్యి ఇవ్వండి, వాచ్ పెట్టుకుని ఏం చేస్తుంది? 100 అడుగులు తిరిగి చూపిస్తారు. కాబట్టి when I'm purchasing one item, I have to test myself because God has given powerful ask in my brain, powerful ask, attitude, knowledge, skill. So these are the applications. Okay, next. So implementation flow. Okay, I have to collect the
data regarding my lifestyle factors. On the basis of the lifestyle factors information, I can take a decision. If I can focus on the respective aspect, definitely I can recover. I can maintain certain energy. I can maintain certain kind of boost up in my body. So then I can enjoy with my motor system. Otherwise, it is very difficult to enjoy with motor system. Don't generation. పరిగెత్తరంటే పరిగెత్తలేకున్నారు, ఎగురంటే ఎగలేకున్నారు, 5 ఫ్లోర్లు ఎక్కడంటే ఎగలేకున్నారు. చూసారా చాలా మంది 5 ఫ్లోర్లు ఎక్కమంటే మమ్మల్ని ఎక్కువ పడుతుంది సార్ అంటారు. ఓకే థ్యాంక్ యూ. నాట్ ఆల్. ఓకే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఓకే సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఫిలాసఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ మార్నింగ్ చెప్పిన సెషన్ లో. ఓకే about this next. So when I say that high energy, how can I maintain high energy? 100% energy. అందరూ ఏమనుకుంటారు ఫుడ్ తింటేనే ఎనర్జీ వస్తుంది అనుకుంటారు. ఫుడ్ తింటే రాదు. ఫుడ్ తింటే వచ్చేది 50%. ఓకే అండ్ రిమైనింగ్ 50% how to be enter into the environment. By the environment, I can gain certain kind of energy. This is what balancing of the energy. The mood states. Okay. Then I have to predict it. What is it? Okay, next will come. Next. Yeah, please wait. Answers, question and answers, please. Go back. You see that drowsiness and headaches are. You see that what is the purpose of this? What is the reason? High immunity, low inflammation, low energy, high metabolic rate. ఇది ఆలోచించాలా? మనం ఏం చేస్తాం? టాబ్లెట్ వేసుకుంటాం. అంతే కదా? సో హౌ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. నెక్స్ట్, which of the following is a lifestyle cause of low energy? Which is a reason low energy? Dehydration is caused by which parameter? We discussed several parameters. Food, water only. So which is the basic requirement for my body? Water. So water quantity is very much important. ఇది చూడండి చెట్లు ప్రతిరోజు ఎరువు పోస్తామా? ఏం పోస్తాం మనం? వాటర్ పోస్తే చెట్టు పెరుగుతూనే ఉంది కదా. మరి ఏది ఎక్కువ కావాలి ఇక్కడ? వాటర్ ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఉండాలి. వాటర్ ప్రయారిటీ ఉంటే డెఫినెట్గా ఐ కెన్ ఎంజాయ్ విత్ మై మోటార్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, సో డిహైడ్రేషన్ lack of fluids can reduce blood flow and cause fatigue and headaches. Water quantity దగ్గర ఏమొస్తాయన్నారు? fatigue, headaches ఇవన్నీ వస్తాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? టాబ్లెట్ వేసుకుంటూ వెళ్తాం. అందుకే డాక్టర్ ఏం చెప్తారు? టాబ్లెట్ తిన్నాక తెలివి చెప్తారు. సో దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్, హై ఎనర్జీ క్లోజ్ టు 100% indicates. You see that? Which is the right answer? Form, geology and balanced lifestyle, poor sleep, increases stress hormones, low nutrient absorption. Which is the right answer? Yes. Lifestyle factors లోనే మనం మార్పు తీసుకురావాలి. అప్పుడే మన ఆరోగ్యం ఉంది. నెక్స్ట్, the equation of y equal to w1 x1 plus and so on. Is it for what? Qualitative assessment or random guess or weighted combination of lifestyle inputs, a constant value. Answering? Which is the right answer? C. Why is a weighted combination of lifestyle, sleep, and weightage ఇవ్వాలి. ఫుడ్కు ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి, అలాగే డిఫరెన్షియల్ ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి, వాటర్కు ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి, ఇలా వెయిటేజ్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నా బాడీని బట్టి. అంతేగాని నాకు ఇంకొక మాస్టర్ కంపేర్ చేసుకోకూడదు. మాస్టర్ బోన్ స్ట్రెంత్ వేరే ఉంటుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బోన్ స్ట్రెంత్, హౌ టు డిసైడ్ ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెస్పెక్టివ్ పాయింట్. The final outcome of deep learning health monitoring system is to, what is this? Okay. What about you see that? Store data only, replace traditional healthcare, diagnose every disease, or personalize insights to prevent fatigue. Prevent fatigue. So, ఈ మధ్య స్టూడెంట్స్ క్లాస్ లో చూస్తున్న డ్రౌజీ కనపడతారు అందరూ. 60% స్టూడెంట్స్ డ్రౌజీగా ఉంటుంది. రీజన్ ఏంటి తెలుసా? What is the reason? Lack of proper sleep, lack of sufficient water, lack of quality and the quantity of the food. The first reason. Okay. Next. Deep learning is a subset of which field?
Next. One second. Which of the following is a real world example of real use? In these four, which is the right answer? Next. The main role of ML based system. You see that? Which is the right answer? I have to assess the student performance and I have to guide the respective set of students who are very weak. Yes, sir. I have to assign a certain exercise. Next. What type of data does an ML adaptive system typically analyze to recommend targeted exercises? Yes. Student Yes. classroom but even student pass out. That's what we do. Classroom Next. Next. Thank you very much. You are okay. Thank you very much, sir. Please be seated, sir. I would like to, I may request principal madam to come on to the dais. Until now, you have enjoyed a talk from senior professor JNPU, Nachupalli, Jagityal district, senior professor and principal of Sri Vishwanath Raju. Earlier, sir got at Nachupalli, now we got now shifted to the Sultanpur, the district. So, already you, along with you, we have been listening to Sir's talk very keenly, and we were very astonished that Sir quoted so many food, bread, head, and God, like that. A sequence he told about that, and Sir also told about the food habits, including your samosa. So he explained about the food and he compared with our stomachs as belly mixing machines. So he doesn't want you to follow either overdoses or underdoses. And rightly, if I convert that into the Sir also mentioned about the Maharshis, in the 5000 years back in the 6th chapter of Gita, we find that shloka, Yuktahara Viharasya Yukta Chestasya Karmasu, Yukta Swapnava Bodhasya, Yoru Bodhikaha. Hey, in the proper dosage, Yuktahara Viharasya, reducing loadings, balancing movements, not over, not under usage. Yukta Chestasya Karmasu, regulates the actions of very balancing. And sleep also are mentioned about the sleep. 7 to 8 hours are suggested, and our Modi and Indira Gandhi used to go for 3 to 4 hours, sir. And our question also the same. So, sir suggested us for 7 to 8 hours sleep. So, he moderately combined the balancing the eat, sleep, recreation, the activities. Then who can easily recreate the child by practicing general yoga, explained by our Maharshi Sir told us. So let's follow Sir's advices. We will keep reminding ourselves and we will keep reminding these topics to our students, sir. So our Tara College feels very thankful to you, sir, for giving this wonderful talk to us, sir. So now I also I would like to request convener and organizing secretary from Gujarat. Then I will hand over my name to the chairman and member for presidential remarks. Thank you. Very good afternoon to all. Respected sir, and I'm very happy and pleased to have you here. And it's a student's privilege to have you. And you know, the audience faces, it reflects how the lecture went off.
They are all smiling after the heavy lunch. You had very sumptuous lunch, right? And you heard a lesson on the lunch and what is really happening in your belly. In the olden days, everything was so scriptured and so technically assigned that we need not work even on the monitoring systems. It was monitored with the lifestyle as well. But these days, we were disturbed by so many other things. Our lifestyle has completely changed. We go on watching the reels. We never think about our sleep. When did you sleep usually? Every day? 10, 12, 1, 2. When will you get up? 7. No. If it is 7, you will come to the college by 10:30. Usually you won't come to the college by 10:30. That means you get up by 9 or 10. Right? You will appear yourself in the college by 11:30, 12, something like that. The monitoring system, especially how AI is going to help you. The other day I have heard somewhere in the news that some lady talked about her symptoms. What are the symptoms that she is developing? AI said, it may be cardiac arrest. You better meet the doctor immediately. And she just approached the doctor and it was the cardiac issue and she was operated and her life survived. So AI is using in your mobile also, there is an app which monitors your walk, how many steps that you have walked, how your heart function is, and what is your mood also. We don't know, but our phone is something very clearly watching you. It may not be suitable all the time, but it's really watching you. If you just talk to your friend and talk about some issue, in the YouTube it appears. Again, the same counseling or problem or designs or dresses or whatever it could be, it just goes on suggesting the things. So such deep AI technologies. If you use this technology to monitor your health, then you can happily live ever after. In the olden days, the story or a movie, that will be the slogan. They lived happily ever after. So with the AI, we can happily live ever after. I personally and profusely thank Dr. Vishwanath Raj Garu, Professor Vishwanath Raj Garu, and for your patient listening and making this program a big success. And a special appreciation to conveners and the co-conveners and other participating faculty members. Thank you, Vandana. We request our principal madam to felicity the source person. Madam, one specialty he has got, he didn't take tablet for 21 years. That's also we go to our participants clap for that. One more. Organizers, please. Come here and organize. Thank you so much, sir. It's done by a not AI. Human intelligence. Yeah. What of We are concluding here today's session. We thank to the principal ma'am as well as the faculty members and my dear students and everybody in the the organizing committee.
and each and everyone NCC cadre and all the supported to this program to make a grand success for the first day session. So we will conclude here. So we'll conclude with the national anthem. Thank you. Please. National anthem. Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkala Ganga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jalati Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Shishamage Gaye Tava Jaya Gatha Janagana Mangala Yekam Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He Jai Hind. Start